manufacturing organizations. The product quality comes from their design specification. It means then tire tires can be used for car tires, or that can be used for other heavy vehicle tires kind of. They have some design specification, and also they need to follow the manufacturer standards locally as well as globally. There are some internationally recognized standards, locally recognized standards. To comply with the all product quality, we have to comply with design specifications as well as manufacturer standards. And also, when we move to service quality, what are the service organizations? Could you please tell me some organizations? Library services. Yes, library services. And other, what other services we can count as a service industry? Health service, transportation. Health service. Yes, transportation and education, more telecommunication. Likewise, there are so many industries comes under the service quality as well. Then the service quality, to fulfill the customer's requirements in service industry is very difficult than the product quality, because we contact the customers, we deal with their impressions, and customer to customer, some customer requirements are very different. Sometimes we can easily fulfill some participants or students who are coming to the library. Sometimes there are customers, they have more expectations. Then we need to cater them in a very careful manner, because they have more expectations. They need more books, more journals, and they need more guidance on how to select the book kind of thing. They need more attention from our staff. Then actually the service industry quality is very difficult to fulfill the customers' requirements, because there are some variety of customers coming to the library, coming to the health industry, and coming if it is academic institute. There are so many customers coming at the same time. Then we have to think about our customers' requirement, and if we are maintaining some standards, then we can easily fulfill their customers' requirement, because we are using method, we are using procedures, we are using processes. Then no one come and blame. You don't have customer service, you have poor customer quality. Likewise, they didn't come and blame us, because we have methods, we have procedures, and we have implemented some standards. Rabi. Yes, you want me? You have a question? Okay, moving to next. Now, previously I have explained what is quality and what are the definitions of quality. Now I'm going to talk about quality management system. Quality management system is a formalized system. Now we are using so many documentations and some procedures, responsibilities, kind of thing. We need to formalize. We have to formalize the system by using document control process, record control process, and also we have to give the responsibility for the relevant
subordinates, relevant officers to achieve that. And also we have to prepare quality policy and also quality objectives. It doesn't matter what any organization, they can use quality management system based on the quality management standard. Quality management standard is a generic standard. According to the company, according to the library, according to the institute, they can convert it as a specific requirements. They can consider their strategic objectives and strategic goals, vision, mission, values, and they can cover up the quality management system standard according to the specific system as per the organization. And also, quality management system helps to coordinate and direct the organization activities to meet customer expectation. That is the one thing. And also regulatory requirements. It means compliance requirements, and we can improve the effectiveness and efficiency on a continual improvement basis. When it comes to the quality management system, customer focus management actions and processes, these all of them have a correlation. If we doesn't have proper processes, then customer focus cannot be done in a proper way. If we don't have management action based on the factual approach data, if we don't have a decision making based on factual approach data, then there can be a error at that point. Likewise, processes, customer focus, management actions. Those 3 points are very important to fulfill the quality management system, because we need to have a proper processes, and also we have to have a proper procedure to attend all the customer requirements, and we have to have a good customer relationship, and also we need to review all the processes, and management actions need to be done for the continual improvement. This is what's simply about quality management system. And purpose of having quality management system. Why we need quality management system? First one is improving processes. Now, when we take an example, our libraries, we have a book inwarding process, and also we have a lending process. Then we can have a procedures. We can streamline all the processes. And also we can have a method as a reducing waste, because if we don't have a management system, if we don't have proper processes, we don't know what we need to discard, what we need to retain in future. Therefore, we have to have proper procedures. For an example, some procedures can say you have to use some retained document. Retained documents means records. Some documented evidence. Documented evidence means that manuals, procedures, documents. Those things you have to retain for 3 years period. Then after 3 years period, you can discard it. Without having a management system, without having a proper procedure for that, for long period, it means for 10 years period, 15 years period, some documents are retained at the libraries or other places, service oriented places. They don't like to discard because they don't have a system. They don't know what to do for these documents and books. And also you can have a procedure how to buy library books for your libraries and how to maintain e-library facilities. You can have a procedure for e-library
procedure. And also you can have a system to have some access for more journals for the participants, because some nowadays most of them are very younger generation as well as adult generation. They are more focusing on web-based activities, WhatsApp and social media. Then they need to have more e-library facilities. Therefore, we can identify what are the requirements of customers, and we can improve our processes. And other one is establishing trustworthiness in market. If we have a quality management system, if we have a proper certification on quality management system, then you can build good trustworthy in the market. Because when it comes to the quality management standards, it has 10 major clauses. Without fulfilling the requirements of that standard requirements, no one allowed to give certification on the quality management system. Therefore, it is the initial stage of the implementation of quality management system is not an easy task. We have to comply with the standard requirements, and we need to one by one we need to comply that major clauses according to the criteria. Then only you can apply for the certification and you can have a certificate. Therefore, you can have good trustworthiness in market. This is a ISO 9001:2015 Quality Management System Certified Library. This is a Quality Management System Certified Hospital. This is a Quality Management System Certified Academic Institute kind of thing. Therefore, moving to the next, it will adding market value to the brand name and facilitating and identify training opportunities. To sustain the quality management system, it itself explains identifying and sustaining training opportunities for internal customers. Internal customers means staff. Our staff members, we have to train our staff members. Then only we can use our staff members efficiently and effectively to maintain our processes. Therefore, in management, ISO management standard itself, there's a major clause to train and identify the opportunities, training, identifying the opportunities for staff members. And also other one, engaging staff. When we are going to implement quality management system, all the staff members need to engage that, because they have to play an individual role on it. Because they need to identify what are the processes in a library, how we can do this. Now, for an example, I'm working in the Chartered Institute of Personnel Management. We have a HR library. Actually, it's mentioned as the biggest HR library in Sri Lanka. So we have implemented 5S and quality management system at CIPM in 2012. At the initial stage, we faced a lot of obstacles because we didn't have processes, we didn't have procedures. Kind of actually, we need to focus for the management system and also attitude of the staff, and we need to provide more trainings. Actually, initial implementation is not an easy task, but after that, if the staff align to the management system,
the continuous improvement and sustain is very easy. And also we have a proper system to monitor all the customer satisfaction, and then and there we improve our gaps. Likewise, we need to engage our all staff, not only the top level staff. We have to engage all staff. Top to bottom approach should be there, bottom to top approach should be there. Because sometimes the bottom layer of staff members, they can give good ideas than us. Because sometimes the management staff giving decisions and they are overlooking in a separate aspect about the business. And the lower level of the staff, it means bottom layer of the staff, they are always engaged with the processes and procedures. Therefore, they can have good ideas. Therefore, we have to engage all the peoples top to bottom and bottom to top. We have to have a both way approach. And setting and improving organization strategies in internationally recognized direction. If we have a management system, we can have internationally recognized direction for libraries as well as for other institutions and also any kind of industry. Moving to the important organizations on standards, first I would like to introduce all ISO, International Organization for Standardization. This is the world's largest developer for voluntary international standards. There are some library related standards and HRM related standards, technology related standards, IAT related standards, personal certification related standards. Likewise, they are the one who can develop. They are the one who largest developer of the international standard. ISO, International Organization for Standardization, has some technical committees. For an example, for HRM standard preparation, technical committees mean as Technical Committee 206. That technical committee, they are the one who provide all the directions, all the guidance, and they have a couple of committee members representing several countries. Actually, in Sri Lanka, we are the one who represent to develop that HRM standard. We are the one who contribute as one of member of that committee. Likewise, all over the countries, more than 60 countries contribute to develop international standards. When it comes to the, one second. Okay, when it comes to the Sri Lankan scenario, in local aspect, there are some certification bodies who can provide certification. One is Sri Lanka Standard Institution. And also there are some other private institutions also who can provide certifications for international standards. The Sri Lanka Pramiti Ayatane tamai government certification body එක. ඊට අමතරව තියෙනවා SGS, DNB, Bureau Veritas, Control Union, and BSI. There are some other organizations who can provide certifications for international standards. Rohini Miss, මේවා මේ දේශීය ආයතනද විදේශීය ආයතනද? අතරම ඩොක්ටර් ලංගරත්න මේ දැන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය තමයි අපේ තියෙන government authority එක. ඊට අමතරව SGS කියලා ආයතනයක් තියෙනවා. මේකේ බේස් වෙන්නේ UK. උනාට ලංකාවේ තියෙනවා මේ subsidiary එකක්. ඊට අමතරව DNB, Bureau Veritas, Control Union, BSI,
BSI කියන්නේ British Standard Institution. මේ හැම එකකම ශාඛාවන් තියෙනවා අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ. ඒ වුණාට මම නම් ඇත්තටම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය තමයි සර්ටිෆිකේෂන් බොඩි එකක් විදියට ලංකාවේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ අවශ්‍යතාවය මත ඔයගොල්ලන්ට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් සර්ටිෆිකේෂන් බොඩි එක SGS, BNV, BSI ඒ විදියට. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද ස්ක්‍රීන් එකේ මම left hand side I have mentioned some and UCAS slab kind of logos. මේ තමයි accreditation bodies. Then right hand side you can see starting from SGS, those are certification bodies. Left hand side you can see the accreditation bodies. ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම මට කියන්න තියෙන්නේ දැන් සර්ටිෆිකේෂන් එකක් ගන්නවා නම් ඒ ආයතනය accreditation body එකකින් accredited ආයතනයක්ද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕනේ. දැන් මේ හැම certification body එකක්ම accredit වෙන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකා accreditation board එකේ. මේ slab කියලා අපි mention කරලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා accreditation board. එතකොට ඒ ශ්‍රී ලංකා accreditation board එකෙන් accredited වෙච්ච certification body එකකින් තමයි අපි ඕනම standard එකකට apply කරලා certification එකක් ලබා ගන්න අවශ්‍ය නම් ඒක ලබා ගත යුත්තේ. ඔයගොල්ලෝ එහෙම මොනවා හරි දෙයකට if you need to apply for some certification for library, you need to see the certification body first. After that, you check if that certification body is accredited by the accreditation board. Okay. Moving to next. Now, the ISO 9001:2015 is the latest quality management standard. Before I explain the quality management standard, I would like to play a video on the quality management standard. Then you have a brief idea before I will explain the slides. If you have any questions, please stop me and ask the question. Ruani, we can't hear the sound, I think. Okay, sorry. 1 second. Okay. Dr. Langaratna, can you hear now? Still we can't hear. Okay, 1 second. If you can play the video from direct source. Yeah, sure. Mr. Langaratna, Dr. Langaratna, I will share the presentation. Okay, Then okay, no worry. If you have a time, we can play later, no? Yeah. I will conduct my session, then I will play the video. Okay, thank you. Okay. Okay. Now, ISO 9000 standard is the latest standard of who can implement in Sri Lanka, in locally as well as globally. This 9001 standard consists of set of requirements. It helps business
organizations and other service industries to be more efficient and to improve their customer satisfaction. That is the idea of having this 9001 standard. Actually, 9001 standard can, this is a generic standard. This can be implemented to any kind of organization by fulfilling the standard requirement. Doesn't matter if it is a production or manufacturing, healthcare, telecommunication, whatever the industry, consultancy firms, you can have 9001 standard. When we move to the 9001 standard main clauses, there are 10 clauses of this standard. First one is scope. If you are going to implement this 9001 standard for libraries, first we have to identify your scope. Sometimes it can be a special library, sometimes it can be an academic purpose library, university library, national library. First, you have to identify your scope of the library. And normative reference, of course, it's mentioned in the standard, and also terms and definitions also mentioned in the standard. You have to go to the fourth clause, that is a context of the organization. When we comes to the context of the organization, first you have to identify risk analysis of the libraries. With the globalization of world, actually this standard prepared mainly focusing on the risk assessment. Therefore, we have to concentrate on the risk assessment concept under clause number 4. And also, when we comes to the clause number 5, leadership, to implement any kind of standard, any kind of 5S concept, you have to have a top management commitment. Otherwise, you cannot achieve the desired expected target. Because the top management commitment is very vital to implement any kind of standard implementation and also other concept, other quality management initiatives within your organization. Therefore, under the clause number 5, they have a sub-criteria I will explain later. And clause number 6, it is mentioning about the planning. How you are going to plan your processes. How you are going to plan your processes to deliver more customer service. How you are going to plan your processes in a very efficient way. That is comes under clause number 6. Clause number 7, that is about the support. When I explain, as I explained earlier, under the clause number 7, you have to have good support from your internal staff. Therefore, we need to give proper training for them. We have to have a code of ethics for them. We have to have proper job description, key performance indicators. Then they also can easily understand what is my job role, how I am going to perform this task. That is explained under the main clause number 7. And when we move to the clause number 8, operations, then now we have planned all the operations under clause number 6. Then we will move to the clause number 8, that is about the operations. Operations, here we need to consider deeply, because according to the library categories, you have to have separate scopes. Then you can collectively, you can have a brainstorming session with your staff, and you can properly identify your operational activities under the clause number 8.
And also about the performance evaluations, you have to have a evaluation criteria for that. And finally, you can identify the gaps and you can improve your system. This is what basically I wanted to inform the clauses of 9001-2015. Actually, 9001-2015, that is based on PDCA to plan, then you need to do that, you have to implement that. And another clause number 9, you can check your implementation if it is successful or if we have further improvements, if we do we have any gaps kind of thing. And clause number 10, you can have continual improvement process. Actually, this is the model of ISO 9001-2015 standard. Mainly, you have to identify customers' requirement, then you can have a planning process, and all the other clauses support to do the operations, including leadership, and finally you can see the performance evaluation. Okay, now I will explain clauses one by one. If you have any question, you can ask. Context of the organization. As I informed you earlier, you have to first understand what is your context. It means when we think about library, what is your library context? Then you can identify who are the interested parties of library. Here you can have two interested parties, internal interested parties as well as external interested parties. If we comes to the internal interested parties, staff members of the library, what is their expectations? And external interested parties, students, lecturers, and general public. Likewise, you can categorize your external interested parties and you can identify their requirements. Then it is very easy to fulfill the requirements. Without identifying, without categorizing your interested parties, you cannot understand the requirement. Therefore, the standard suggested to identify your interested parties and their requirements. And also, as I mentioned earlier, you have to identify your scope of the library. Sometimes it can be a special library, a national library, university library. First, you have to identify your scope. Then you can have a quality management. You can suggest quality management system. That comes under clause number 4. Clause number 5, as I explained you earlier, top management commitment is very vital to implement any standard. Therefore, you have to have a proper policy and organizational roles and responsibilities. You need to demarcate and you have to issue job descriptions. You have to give key performance indicators, and also you need to allow them to work because you have to give some responsibilities to perform. Actually, if we can properly implement this system, this is very easy to sustain. And when it comes to the planning session, as I informed you earlier, you can identify some quality objectives for your libraries. It means it can be a 4 or 5 quality objectives, but it should be measurable. You can prepare objectives according to the SMART idea. It should be specific, it should be measurable. Likewise, you have to have the quality objectives for your libraries. Then you can change those quality objectives once a year. You can renew those quality objectives. And also you can monitor all the objectives of libraries end of the year. Therefore, you can have a good relation, you can identify what are the gaps,
how we need to improve our library service to achieve the quality objectives. Likewise, you need to have a proper plan. And when we come to the support, this is very important part of the ISO 9001 management system. Resources. What are the resources we need to maintain? And people. When we come to the people, as I informed you earlier, you have to give proper training, because otherwise they can't sustain, they can't improve their knowledge on the new methods, new implementations. Then you have to have a proper training plan for your staff members, and also please think about the infrastructure. When we come to the infrastructure, now you can think about more IT platforms. With the digitalization of this era, you can think about more IT e-library facilities. And there are so many facilities, I think you all know than me about the library, e-library facilities. Then all the things need to capture under infrastructure and environment for the operation of process. Here you have to consider the current situation also, because with the pandemic of COVID-19, now your process can be little changed than the previous. Then you have to consider that current pandemic also under this sub-clause. Sorry. And monitoring and measurement of resources. You have to have a proper idea how you are going to monitor your resources and how you are going to measure. Without having proper monitoring, without having proper measuring, you can't identify their gaps and you can't identify the opportunities for improvement. Therefore, you have to have a proper system to monitor and measure the resources. And also, at every time, as a librarians, library assistants, assistant librarians, you need to smooth your organizational knowledge, because you are the one who facilitates students, lecturers, and other general public to gain more knowledge through the library associated books and associated journals. Therefore, you have to have good organizational knowledge and also competence. If some student require some specific book, if you can, a specific journal article, specific research paper, you have to have good competence how to identify those articles through the web or physical library. You have to have good competence and also the awareness. Without having good competence on your library science and awareness, you can't cater your customers to fulfill their satisfactions. Therefore, we have to train our staff members very carefully, and we have to give more organizational knowledge for them to identify the subject areas and all the required resources for, to facilitate their customers. And also communication. Communication also a very important point, because sometimes the top management aware about the organizational, what is happening these days within the libraries. But you have to have proper communication with your staff members and also subordinates with the pandemic era or with the globalization, how we need to change, how we can transit from the physical to e-library facilities, how we need to do the sustainability of this concept. Likewise, you have to have proper communication among your staff and also documented information. This is also very critical.
Now, you need to maintain proper procedures, proper processes, because without having proper procedures, now for an example, a chief librarian of some library, for an example, we'll say University Library, Calny University Library. The chief librarian has transferred to another university, or he got retired. Then other layer should know what to do, because sometimes suddenly he got sick, or you can have some emergency situation. If we didn't have some procedures or documented information, the other top layer, they didn't know how to continue that. Therefore, at that point, it is very essential to have documented information. One day, I can leave the job. I can resign from my job, but the next person who will join as the manager quality assurance, she should know how to do the work. Therefore, the procedures and documentation process, documented information is very important to sustain the activities of the institute, sustain the activities of any organization. Okay. And when we move to the clause number 8, operation planning and control, that is decide internally how you are going to control your operations. That can be decided internally with your subordinate staff. And performance evaluations, under this, after implementing the system, you need to have a proper system to monitor customer satisfaction. It can be an online method, or it can be a physical method. In our organization, we use students' help desk. They can, at any given time, they can send their customer inquiries, customer feedback, customer complaints through our web portal. And also analysis and evaluation. As I mentioned you earlier, the analysis and evaluation is very important to take decisions. Without having factual data, the decision cannot be taken in a proper way. Therefore, you have to maintain analysis and evaluation in a proper way. And also internal audit and the management reviews. After implementing all those things, we can have internal audits, management review at least once in 6 months. And the improvements comes, clause number 10, improvements, that is about continual improvements. So non-conformity and corrective actions, continual improvements, all comes under the clause number 10. Sorry. Now, actually now, do you have any questions from previous slides? Ms. Rooney, can you explain a bit in Sinhala as well about okay, sure. Okay. Sure. ඇත්තටම අපේ දැන් 9001 2015 කියන ස්ටෑන්ඩඩ් එක අපිට ඕනම කම්පැනි එකකට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙනවා මේජර් ක්ලෝසස් 10ක්. ඒ ක්ලෝසස් 10න් වැදගත්ම වෙන ක්ලෝසස් 6 තමයි මම මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේ ක්ලෝසස් 6 තව තියෙනවා සබ් ක්ලෝසස්. ඒවා තමයි මේ 4.1, 4.2, 3, 4 කියලා දාලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් ඇත්තටම ලයිබ්‍රරි එකට අපි ISO 9001 quality management system එකක් implement කරනවා නම් මුලින්ම ඔයාලා ඔයගොල්ලෝගේ context එක identify කරගන්න ඕනේ. මොකද්ද ඔයාගේ library එකේ context එක? මම කලිනුත් කිව්වා වගේ national library එකක්ද, university library එකක්ද, special library එකක්ද, මොකද්ද context එක කියලා identify කරගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ඔයාලගේ දැන් library එකට අදාළව risk and opportunity analysis එකක් කරන්න ඕනේ. මොකද දැන් ඇත්තටම e-library concept එකත් එක්ක සමහර විට
සමහර libraries වලට users ලා එනවා ගොඩක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා risk and opportunity analysis එකක් SWOT එකක් කරලා බලන්න ඕනේ. SWOT කියන්නේ strength, weakness, opportunities and threat. මොනවාද ඔයාලගේ library එකට තියෙන ප්‍රශ්න? මොනවාද තියෙන opportunities? ඒ වගේ දෙයක් කරලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට identify කරන්න පුළුවන් මොනවාද ඔයගොල්ලන්ගේ library එකට දැන් තියෙන risk මොනවාද? library එකට තියෙන opportunities මොනවාද? එතකොට library එකට මොනවා හරි risk identify කරා නම් ඔයාලට පුළුවන් decide කරන්න අපි මේ risk ටික minimize කරන්න ගන්න ඕන action මොනවාද? opportunities identify කරා නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් ඒ opportunities අපි කොහොමද library එක තවත් දියුණු කරන්න utilize කරන්නේ? කොහොමද අපි ඒවා යොදාගන්නේ? එතකොට risk පැත්තත් බලන්න ඕනේ, opportunities පැත්තත් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ඔයාලගේ library එකේ interested parties කවුද කියලා අඳුන ගන්න ඕනේ. එතකොට library එකේ internal interested parties තමයි ඔයගොල්ලෝගේ library staff එක. ඊට අමතරව external interested parties විදිහට ගන්න පුළුවන් general public, university students, lecturers, ඊට අමතරව suppliers, book suppliers ලා, ඊට අමතරව Emerald journal, ඒ වගේ journal ඔයාලා pay කරලානේ ගන්නේ සමහර මේ journal websites ඒගොල්ලෝ ඒ හැම කෙනෙක්ම ඔයාලගේ suppliers ලා. එයාලවත් අපිට ගන්න පුළුවන් interested parties විදියට. ඊට අමතරව ඔයාලගේ දැන් special library එකක් නම් ඒ library එක MOU sign කරලා තියෙනවා නම් countries වල libraries එක්ක. එහෙම නැත්නම් national library එකත් එක්ක MOU sign කරලා තියෙනවා නම්. එතකොට ඒ memorandum of understanding එකක් sign කරන්නේ අදාළ library එකත් එක්ක මොනවා හරි කිවිසුමකට ඇවිල්ලානේ. එතකොට ඒ අදාළ කෙනාවත් අපිට ගන්න පුළුවන් external interested party එකක් විදියට. එහෙම interested parties ටික identify කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලට කරන්න පුළුවන් එයාලගේ තියෙන requirements මොනවද කියලා අඳුරගන්න. ඒ requirements අඳුනගත්තොත් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඔයාලගේ customers ලා satisfy කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සමහර විට internal customers ලා satisfy කරන විදිහට නෙවෙයි අපිට external customers ලා satisfy කරන්න වෙන්නේ. ඒත් එයාලගේ requirements වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක එක. ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් ලස්සනට ඔයාලගේ scope එක identify කරගන්න. scope එක identify කරලා quality policy එකක් design කරන්න පුළුවන්. quality policy එක design කරාට පස්සේ organizational responsibilities and authorities. ඒ කියන්නේ ඒ quality policy එකේ quality තියෙන ඒවා fulfill කරන්න ඔයාලගේ දැන් library එකේ අපි හිතමු මේ අවුරුද්ද අවසාන වෙද්දී readers ලා අපි 20% වලින් වැඩි කරනවා. ඒක virtual online වෙන්නත් පුළුවන් physically වෙන්නත් පුළුවන්. 20% වලින් වැඩි කරනවා readers ලා කියලා ඔයාලට objective එකක් තියෙනවා නම් එතකොට ඔයාලගේ හැමෝටම අපි responsibilities දෙන්න ඕනේ කොහොමද අපි 20% වලින් වැඩි කරන්නේ. සමහර විට e-flyer එකක් design කරලා social media market කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් e-library concept එකට තව දේවල් ගොඩක් හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් කරන්න පුළුවන්. planning stage එකෙත් එහෙමයි quality objectives 4-5ක් දාගන්න පුළුවන් library එකට. එතකොට ඒවා අවුරුද්ද අන්තිමට කොහොමද අපි achieve කරන්න කියලා plan එකක් තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට support process එක උනාම හැම staff member කෙනෙක්ටම තියෙන්න ඕන හොඳ idea එකක් තමන්ගේ job role එක ගැන. තමන් කොහොමද මේක fulfill කරන්නේ? ඊට අමතරව මම කිව්වා වගේ competence එක, organizational knowledge එක හොඳටම තියෙන්න ඕනේ. operational process එකෙත් එහෙමයි. operational planning and control එක තමන්ගේ ආයතනයට අදාළව. දැන් library එකක නම් library එකේ තියෙන processes ටික බලන්න ඕනේ. book involved process එක, lending process එක, magazines ගන්න විදිය, ඊට අමතරව e-library concept එක කොහොමද promote කරන්නේ, e-library එකට අපි කොහොමද users ලා attract කරන්නේ, කොහොමද අපි මේ concept එකට payment කරන්නේ, මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට consider කරන්න පුළුවන් තමන්ගේ library එකේ scope එකට අදාළව. number 9 තමයි customer satisfaction එක. දැන් library එකක customers ලා කොහොමද අපි satisfy කරන්නේ? සමහර විට
දැන් අපේ CIPM එකේ කරන ස්ටුඩන්ට් අපි satisfaction surveys කරනවා. ඒකෙන් අපි ගොඩක්ම දකිනවා අපේ ස්ටුඩන්ට් ඉල්ලන්නේ e-library concept එක. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාලට පුළුවන් customer satisfaction survey එකක් කරලා ඒක හරියම ලේසි. දැන් MS Teams හරි Google form එකකින් හරි ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. customer satisfaction survey එකක් කියලා එයාලගේ customer requirement එක කොහොමද ඒක ඔයාලා satisfy කරනවාද කියලා පොඩි idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ analysis එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ඔයාලගේ library facilities තම improve කරන්න. සමහර විට customer satisfaction survey එක කරාට පස්සේ ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් ඔයාගේ customers like students ලා lecturers ලා more focus වෙන්නේ physical library activities වලටද එහෙම නැත්නම් online activities වලටද e-library concept එකකටද journals ඔයාලට කොහොමද වැඩිපුර journals ඕනේද academic journals ඕනේද magazines කොයි ප්‍රමාණිකින්ද ඕනේ ඒවා කොහොමද අපි facilitate කරන්න කියලා හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන් customer satisfaction survey එකක් separately conduct කරොත්. ඊට අමතරව මේ හැමදේම implement කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලට පුළුවන් internally audit එකක් කරලා බලන්න අපේ මොනවද තියෙන gaps කියලා. ඒ දේවල් management meeting එකක් කරන් discuss කරලා management එකේ support එකත් එක්ක ඔයාලට continual improvement එකක් ගන්න පුළුවන්. තව දුරටත් improve කරගන්න. initial stage එකේදී ඔයාලට ගොඩක් උදව් අවශ්‍ය වෙයි. ඒ වුණාට මේක implement කරාට පස්සේ ඒකේ sustainability එක 100% staff members ලට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් ඔයාලට easy method එකක් වෙනවා. අවුරුදු 2ක් 3ක් practice කරගෙන යනකොට. Dr. Ilangra තව මොනවාහරි ප්‍රශ්න තියෙනවද ડોක්ටර්? කවුරුත් නම් chat line එකේ ප්‍රශ්න අහලා නැහැ. මේ session එක ඉතාම හොඳයි. හොඳට යනවා කියන එක තමයි කියලා තියෙන්නේ. හරි ડોක්ටර්. Miss Rooney, you can continue. Okay, no problem. Sure. Thank you ડોක්ටර්. එතකොට දැන් මම කලිනුත් explain කරා වගේ ඔයාලා මුලින්ම ISO 9001 ඒ කියන්නේ quality management system එක ඔයගොල්ලෝගේ libraries වලට implement කරගන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. library එකේ processes improve කරගෙන procedures හදාගෙන ඒක implement කරන්න පුළුවන්. implement කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලට හිතනවා නම් අපි මේ implementation එක කරා දැන් අපි certification එකක් ගත්තොත් අපිට හොඳ recognition එකක් තියෙනවා international recognition එකක් තියෙනවා කියලා හිතනවා නම් ඔයගලන්ට certification එකට apply කරන්න පුළුවන්. එතකොට කොහොමද ඔයගොල්ලෝ how we do obtain a certification? First ඔයාලා මුලින්ම implement කරනවා නම් standard එක purchase කරන්න වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා standard institution එකේ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ISO එකෙන්ම purchase කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ISO එකෙන් purchase කරනවට වඩා SLSI එකෙන් ගන්න එක හොඳයි. මොකද ඒක ISO adopted standard එකක් තමයි SLSI එකේ තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මුදල අගේ අඩුවෙන් SLSI එකෙන් ඒ standard එක ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා අඳුරන වෙන කෙනෙක් ළඟ ISO standard එක තියෙනවා නම් 9001 2015 standard එකේ photocopy එකක් හරි එහෙම නැත්නම් සල්ලි online ගෙවලා ඔයගොල්ලන්ට download කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව මේක standard එක implement කරනවා නම් top management එකේ approval එකක් ගන්න top management එකේ commitment එක ඇත්තටම අත්‍යවශ්‍යයි මම එදත් කිව්වා වගේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ scope එක define කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා select කරගන්න ඕනේ certification body එකක්. අපි කාගෙන්ද certification එක ගන්නෙ? මම කලිනුත් කිව්වා වගේ certification එක body එක select කරගද්දී හොඳට බලන්න මේ certification body එක accredited ද කියලා accreditation body එකේ. මොකද certification එකක් ගන්නවා නම් ඒ certification body එක අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා accreditation board එකෙන් accreditation එකක් ගත යුතුයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් application එක ගෙන්නගෙන application process එකට අදාළව start කරන්න. එතනදී ඔයාලට ඇත්තටම initial stage එකේදී
feasibility study එකක් කරන්න වෙයි, gap analysis එකක් කරන්න වෙයි මම කලින් කිව්වා වගේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට හිතනවා නම් ඔයගොල්ලෝ system management system එක හරියටම implement කරා කියලා ඔයාලට application එක submit කරන්න පුළුවන්. submit කළා සති දෙකක් තුනක් වගේ කාලයක් ඇතුළත stage 1 audit එක තියෙනවා certification body එකෙන්. actually stage 1 audit එකේදී සමහර විට ගොඩක් gaps identify වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගැන කලබල වෙන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් gaps 20ක් 10ක් 15ක් identify වෙන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ stage 2 audit එකට ඔයාලට time period එකක් දෙයි 1 month හරි 3 weeks හරි. ඒ weeks ඒ දෙන period එක ඇතුළත ඔයාලට පුළුවන් stage 1 audit එකේදී identify කරපු gaps ටික හදාගන්න. ඊට පස්සේ stage 2 audit එකේදී තමයි qualification process එක වෙන්නේ. ඒ වෙනකොට ඔයාලගේ ගොඩක් gaps අඩුයි. හරියටම system එක maintain වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට certification එක ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම certification cycle එකේ initial certification එක තමයි ටිකක් time taken process එකක් වෙන්නේ. මොකද ඔයාලා implement කරන්න ඕනේ, application submit කරන්න ඕනේ. audits දෙකක් තියෙනවා stage 1 stage 2 කියලා. ඒ වගේ මොන හරි gaps identify වුණොත් ඒවා complete කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට certification එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හැම අවුරුද්දකටම එයාලා certification body එකෙන් surveillance audit එකක් කරනවා. second surveillance audit එක කරනවා second year එකේදී. once in 3 years ඒගොල්ලෝ recertification audit එකක් කරනවා. මේ විදිහට තමයි management system audit cycle එක වෙන්නේ. මේ හැම audit එකක් වෙනකොටම I can guarantee you can improve your system further. එක අවුරුද්දකින් අවුරුදු දෙකකින් එක suddenly වෙන දෙයක් නෙවෙයි. management system එකක් improve කරන එක ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. you can have continual improvement with this audit. These are called external audits. මේවට කියන්නේ අපි externally conduct කරන audit කියලා. external party එකකින් ඇවිල්ලා ඔයාලගේ system එක බලලා ඒක complyද කියලා බලනවා standard requirements වලට. ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් internally audit කරව ගන්න. internally audits කරන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔයාලට පුළුවන් internal team එකක් හදාගෙන ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැන් library එක වෙන අපි හිතමු යුනිවර්සිටි එකක් එක්ක join නම් සමහර විට ඔයාලට යුනිවර්සිටි එකේ help එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් internally මොන හරි වෙන audit firm එකකින් මාස 6කට සැරයක් කෙනෙක්ව request කරලා ගෙනල්ලා audit එකක් කරවලා identify කරන්නත් පුළුවන්. ඒ auditor 9001 certified auditor කෙනෙක් වෙන්නම ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අවුරුදු 2-3ක් continue වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට ඔයාලටම දැනේ ඔයාලගේ system එක automatically improve වෙනවා. ඒක කිසිම stressful නැහැ. automatically sustain වෙනවා කියලා. එතකොට මම කැමති හඳුන්වලා දෙන්න surveillance audit එකයි recertification audit එකේ තියෙන වෙනස මොකක්ද කියලා. surveillance audit එකක් කිව්වම මෙතනදී දැන් අපි certification එක ගන්නවනේ මේ certification process එකෙන්. ඊට පස්සේ අපේ ආයතනයේ continual improvement එකක් වෙනවද? ඒ දේවල් අපි ස්ටෑන්ඩඩ් එකට කම්ප්ලයි වෙන විදිහටද කරන්නේ කියන එක තමයි ඒගොල්ලෝ සර්වෙලන්ස් ඔඩිට් එකේදී බලන්නේ. සර්වෙලන්ස් ඔඩිට් එකේදී චෙක් කරන්නේ නැහැ ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ තියෙන හැම රික්වයර්මන්ට් එකක්ම. They will identify some requirements and they will check the process. But recertification audit එකේදී ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ තියෙන major clauses, sub clauses ඒ හැම clause එකක්ම audit කරනවා once in 3 years. If you are not comply with the standard requirements, they will not recertify our institute or library or organization. Ms. Roni, yes. can I have a question? If Yes, some okay, if some library wants to get the certification for only the service,
can they apply? For example, sometime some libraries are organizing some orientation programs or some interlibrary loan system or some kind of special service, just like some public libraries organize some chitra pair or some discussion or something is very specific service. Okay. Are they have possibility to get the certification only for that service? No, Dr. Langaratna. Now, if you can have the library separately, apne certify karanna puluwan, but only for the service we can't have the certification. Okay, thank you. Okay. මම මෙතන ඔයගලන්ට explain කරන්න හිතුවා very important topics හතරක්. එකක් තමයි අපි quality management system එකේදී හැම වෙලේම use කරනවා NCR කියන word එක. Non-conformance report, non-compliance report. අපිට non-compliance කියලා කියන්නේ අපි දැන් system එකක් procedures library එකකට හැදුවම ඒ library එකේ තියෙන අදාළ procedures වලට පටහැනිව ක්‍රියා කරනවා. දැන් example එකක් විදිහට අපිට පුළුවන් lending process එකේදී අපේ procedure එකේ තියෙනවා within 2 weeks the customer or student should return the book. ඊට පස්සේ customer එක අරන් එනවා 1.5 months වලින් book එක. එතකොට දැන් library එකෙන් කිසිම action එකක් ගන්නේ නැතුව book එක ගන්නවා. That is non-compliance, because if we have a procedure to return the book within 2 weeks time, therefore library staff need to take any action. They have to take any action on that. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් සමහර විට අදාළ ස්ටුඩන්ට් රිමයින්ඩර් ඊමේල් එකක් යවන්න බුක් එක ඉක්මනට රිටර්න් කරන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් පැනල්ටි එකක් ගහන්න පුළුවන්. පැනල්ටි ෆී එකක් අපිට සජෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. දවසකට මෙච්චර පැනල්ටි ෆී එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ගොඩාක් කල් යනවා නම් බුක් එක රිටර්න් වෙන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ලෙටර්ස් යවන්න ඒ ස්ටුඩන්ට්. ඊට අමතරව මැනේජ්මන්ට් එකට ඉන්ෆෝම් කරන්න පුළුවන්. Well, සමහර books ගොඩක් value එක වැඩි, සමහර විට very rare books තියෙන්න පුළුවන්, copies එකක් දෙකක් තියෙන books තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ books ඔයගොල්ලෝ lending process එකකින් යනවා නම් ඒ ගැන very careful වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ අදාළ procedure එක design කරනකොට ඔයාලා හිතන්න ඕනේ දැන් සමහර දේවල් library එකෙන් out of control දැන් අපි student දැනුවත් කරලා තියෙනවා දෙකක් ඇතුළත පොත ස්ටුඩන්ට් රිටර්න් කරන්නේ නැහැ. සමහරවිට ෆෝන් එක ආන්සර් කරන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඊමේල්ස් වලට රිප්ලයි කරන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ අවස්ථාවක අපි මොනවද ගන්න ඇක්ෂන්ස් කියලා ඩිසයිඩ් කරලා තියෙන්න ඕනේ. පැනල්ටි එක 10 rupees per day. එහෙම නැත්නම් දැන් අපේ ආයතනය තුල නම් ෆයිනල් සර්ටිෆිකේට් එක රිලීස් කරන්නේ නැහැ. ලයිබ්‍රරි එකේ මොන හරි බුක්ස් පෙන්ඩින් තියෙනවා නම්. අනේ ඒ වගේ ඔයාලගේ තියෙන්න ඕනේ ඇක්ෂන් ප්ලෑන් එකකුත් ප්‍රොසීජර් එකේ මොන හරි වයලේෂන් එකක් වුණොත් කොහොමද අපි ඒක නවත්ත ගන්න කියලා. ඒක හොඳට හිතලා හදන්න ඕනේ. එතකොට කිසිම තැනකින් ලූප් හෝල් එකක් එන්නේ නැහැ. හොඳට process එක ස්ට්‍රීම් ලයින් කරගන්න පුළුවන් අපිට ප්‍රොසීජර් එක හරියටම තියෙනවා නම්. ඊට අමතරව දැන් මෙතන non compliance එකක් එනවා library එකට ඔයගොල්ලෝ හරියට procedure එක follow කරේ නැත්නම් සමහර විට දැන් within 2 weeks student book එක return කරන්න කිව්වට එයා 1 month වලින් තමයි book එක return කරලා තියෙන්නේ. කිසිම mail එකක් හරි මොනවා හරි communication method එකක් use කරලා නැහැ. student book එක immediately return කරන්න කියලා use කරලා නැත්නම් then there can be a non compliance. ඒ වගේ දෙයක් තමයි non compliance කියලා කියන්නේ. කියන්නේ තමන් ඩිසයිඩ් කරපු process එකට පටහැනිව දෙයක් වෙනවා නම් that is called non compliance. ඊට අමතරව example එකක් තමයි දැන්
සමහර විට customer complaints. දැන් ගොඩක් libraries වල දැන් අපේ library කියන customer complaints අපි manually ගන්නවා, customer service satisfactions වලින් ගන්නවා. ඊට අමතරව අපේ තියෙනවා Google MS Forms. අපි වගේ session wise customer complaints review කරනවා. ඒකට මේ customer complaints වලින් ඔයාලට identify කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ process එකේ තියෙන non compliance මොනවද කියලා. ඊට අමතරව audit results වලින් ගන්න පුළුවන්. සමහර විට current practice එක දිහා බලලා පුළුවන් අපිට non compliance identify කරන්න. ඊට පස්සේ non compliance එකක් ඔයගොල්ලෝ identify කරාට පස්සේ අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඒක correct කරන එක. correct කරලා ඉවර වෙලා තමයි අපි root cause එක මොකක්ද කියලා identify කරන්න ඕනේ. මොකද සමහර විට student ඔයාලගේ customers ලට correction එක මොකක්ද කියලා සමහර විට සමහර rude customers ලා ඉන්න පුළුවන්. සමහර විට fair customers ලා ඉන්න පුළුවන්. In general there can be some rude customers. එතකොට මොන හරි non compliance එකක් customer complaint එකක් අපිට ලැබුණොත් අපි ඒක මුලින්ම correct කරලා ඉන්න ඕනේ root cause එක identify කරන්න කලින්. ඊට පස්සේ අපිට root cause එක identify කරලා corrective action එක suggest කරන්න පුළුවන් ආපහු මේ වගේ non compliance එකක් නොවෙන්න අපි කොහොමද වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා. Okay, moving to next. දැන් මම කලිනුත් inform කරා වගේ ඔයාලට පුළුවන් certification එකේ තියෙන advantages මොනවද කියලා බලන්න. මූලිකම දේ තමයි ඔයාලට පුළුවන් customer requirements එක්ක comply වෙනවද කියලා බලන්න. ඊට අමතරව independent check of conformity. අපි external party එකට කියලා audit එකක් කරන නිසා independently ඒගොල්ලෝ check කරනවා කොහොමද conformity එක කියලා. International national recognition එක. ඊට අමතරව competitive advantage එකක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. improve කරන්න පුළුවන් library image එක. effective quality management system එකක් run කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම web based initiative. මොන හරි questions තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේම දැන් අපිට පුළුවන් හිතන්න user expectations මොනවාද, requirements මොනවාද. අපේ students ලගේ lectures ලගේ general public requirements මොනවාද. සමහර විට well organized collection එකක් ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. That can be physical collection or that can be web based collection or however. ඊට අමතරව සමහර students ඇත්තටම මම යුනිවර්සිටි ඉන්නකොට නම් මම බලාපොරොත්තු වුණා clear direction එකක් සහ guidance books තෝරගන්න. ඒ වගේ user expectations වෙනස් වෙන්න පුළුවන් according to the customer. Proper documentation of facilities, ඊට අමතරව suggestion and complaint system එකක් අපිට improve කරගන්න පුළුවන්. ඒවා user expectations වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව library staff එක සහ facilities අපිට entrance එකේ display කරන්න පුළුවන්. guidelines display කරන්න පුළුවන්. දැන් අපේ CIPM library එකට නම් enter වෙනකොට student අපි guidelines booklet එකක් දීලම තමයි තියෙන්නේ. They have to follow the guidelines of library. Continuous interactions තියාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට awareness එක improve කරන්නත් පුළුවන්. අපිට පුළුවන් benchmark benchmarking of other international level libraries. ඒ benchmark කිරීම තුලින් අපිට අපේ standards improve කරගන්න පුළුවන්. Sorry. This is what all about the ISO implementation of library. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාලගේ library එකේ standard එක වැඩි දියුණු කරගන්න. Dr. Langaratna, මේ වෙනකම් මොන හරි questions තියෙනවද අපේ participant ලගේ? Miss Ruani, still we have not received any questions from our participants.
shall we open a forum for a while for them to ask the question before moving to next? No, I think. Yeah, sure. Okay, thank you so much, my dear participants. If you have any questions regarding this quality standards and how to request or how to register with the quality accreditation for your library, now you can ask the questions. Excuse me, sir. මට දැනගන්න ඕනේ ඔඩිට් වලදී දැන් ඔඩිට් කියන වචනේ මට ගොඩක් වෙලා ඇහුණා. ඔඩිට් වලදී සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක. ඔබතුමිය මට පොඩක් ලයිබ්‍රරි එක මොකක්ද කියලා කිව්වොත් මට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ලේසියි. මම BCIS library. Sorry, museums. BCIS Bandaranagar Center for International Studies මම intern කෙනෙක්. Right. අතරම දැන් right. library දැන් ඔයාලට library එකේ ගොඩක් systems ඇති. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ මුලින් කිව්වා වගේ ඔයගොල්ලෝගේ library එකට එන customers ලා මට පුළුවන් ද ඔයාලගේ library එකට එන customers ලා කවුද කියලා කියන්න? library එකේ customers ලා කියන්නේ library එක special මොන වගේ category? international relations තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒකට ගොඩක් කෙනෙක් ඉගෙන ගන්න students ලා lectures ලා ඊට පස්සේ තව විශේෂ readers ලාත් ඉන්නවා. right. හරි. දැන් library එකක දැන් ඔයාලගේ මුලින්ම මම කලිනුත් කිව්වා වගේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාලගේ අර මේ customers ලා identify කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ procedures හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට ISO 9001:2015 standard එකට අනුව ඔයාලට quality management system එක library එකට implement කරාට පස්සේ ඒ අදාළ requirements හරියටම maintain වෙනවද? ඒ අදාළ requirements වලට comply වෙලාද ඔයාලගේ procedures maintain වෙන්නේ කියලා බලන්න තමයි audit එකක් කරන්නේ. audit එකක් කරන්නේ ඒක quality management audit එකක්. එතකොට ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ තියෙන රික්වයර්මන්ට් අදාළ ලයිබ්‍රරි එකේ ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් එකෙන් පස්සේ ඒවා ෆුල්ෆිල් වෙනවද කියලා බලන්න තමයි අපි ඔඩිට් එකක් කරන්නේ. ඒ ඔඩිට් එක ඔයාලට ඉන්ටර්නලි කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඉන්ටර්නලි කරනවා නම් ඒ ඉන්ටර්නලි කන්ඩක්ට් කරන පුද්ගලයා හෝ ඒ ටීම් එක ISO 9001:2015 trained audit lead audit කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒ ඔඩිට් එක සක්සස් නෑ. ඔයාලට එහෙම ඔඩිට් එකක් ඉන්ටර්නලි කරගන්න හැකියාව නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් එක්ස්ටර්නලි අවුට්සෝස් කෙනෙක්ව ගෙන්නලා ඔඩිට් එක ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ඔඩිට් එකක් කරන්න. ඊට පස්සේ එතනින් ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් අපි හැම ප්‍රොසීජර් එකක්ම හරියට ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලාද අපි ඒ අනුවද කටයුතු කරන්නේ තව මොනවාද තියෙන ඉම්ප්‍රූව්මන්ට්ස් ගැප්ස් මොනවාද අපි කොහොමද ඒකට කන්ටිනියුවල් ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් කළ යුත්තේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට සර්ටිෆිකේෂන් එකක් ගන්න ඕනේ නම් ඔයාලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් සර්ටිෆිකේෂන් බොඩි එකකින් ලංකාවේ ගවර්න්මන්ට් සර්ටිෆිකේෂන් බොඩි එක මම කලිනුත් කිව්වා වගේ SLLA එක ඒ සර්ටිෆිකේෂන් බොඩි එකෙන් ඇප්ලයි කරාට පස්සේ ඒ එතනින් එනවා එක්ස්ටර්නල් ඔඩිටර්ස් ලා දෙන්නෙක් වගේ ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ ස්ටෑන්ඩඩ් එකට අනුව ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රොසීජර්ස් ලයින් වෙනවද කියලා බලනවා. එතනදී සමහර විට non compliance identify කරන්න පුළුවන්. ඒ non compliance අපිට correct කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා certification එක ලබා ගන්න major non compliances නෙවෙයි නා. If it is a major non compliance ඔයගොල්ලන්ට ටිකක් කල් ගත වෙනවා. මොකද major non compliance correct කරන්න ඔයාලට කාලයක් අවශ්‍ය වෙනවා. minor non conformities නම් within 2 weeks වගේ complete කරලා ඔයාලට certification එකක් ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔබතුමියගේ ප්‍රශ්නෙට මගේ උත්තරේ පැහැදිලි ඇති කියලා. තව මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? Thank you. ප්‍රනන්දු නේද ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ? ප්‍රනන්දු? ඔව්. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි වුණාද ඒ කාරණේ සම්බන්ධයෙන්? ඔව්. Thank you sir. Okay, Miss Irosha Nanakar hand raise කරලා තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් අහන්නද මොකටද දන්නේ?
Miss Iroshana Nakara has raised hand. නෑ මේ අපේ මැඩම් කිව්වා සහභාගී වෙන අය පාටිසිපේට් පෙන්වන්න කියලා ඒකයි මම එහෙම Right. Okay. Thank you. Are there any questions before moving to next part of the session? Okay, look like no any more questions. Ms. Rooney, you can move to another session. Hari. Now, we have spent more than 1 hour to discuss introduction to ISO quality management system. Actually, this is a brief introduction for you to understand what is ISO 9001 and quality management system and their requirements and how you can implement quality management system in your libraries. This is a very brief introduction because standard it says that is very comprehensive. මගේ පුළුවන් උපරිමයෙන් උත්සාහ කරා ඉතාම සරලව ඔයගොල්ලන්ට මේක කියලා දෙන්න. මම හිතනවා ඒක ඔයගොල්ලන්ට අවබෝධ වෙන්න ඇති කියලා. දැන් අපි ඊළඟට ඉතාම සරල සහ පහසුවෙන්ම කරන්න පුළුවන් ස්ටෙප් එකක් ගැන තමයි අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ. මේ තමයි 5S concept for library. ඇත්තටම මේ 5S concept එක implement කරන එක ඉතාම පහසුයි library එකේ. හැබැයි ඔයාලා 5S concept එක දැන් ඇත්තටම මමත් යුනිවර්සිටි එකෙන් out වුණාම හිතන් හිටියේ 5S concept එක කියන එක හරිම මේ easy දෙයක් නේ. පහයිනේ තියෙන්නේ. ඒකේ ඇති දෙයක් නැහැ. It's very easy කියලා තමයි හිතන් හිටියේ. ඒ වුණාට 5S concept කියන එක ඇතුලේ ගොඩාක් tools තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම Japanese concept එකක්. ඒ easy වගේම ඒ tools අපි හරියටම use කරොත් තමයි අපිට effectively 5S implement කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම අපි implement කරලා විතරක් වැඩක් නැහැ. අපි මේක හොඳට sustain කරන්න ඕනේ. 5S concept එක මගේ idea එක අපි මුලින්ම පටන් ගන්න ඕනේ තමන්ගේ wallet එකේ. දැන් කවුරු හරි කාට හරි ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන් ද ස්වයංම තමන්ගේ wallet එක පෙන්වන්න මේ අවස්ථාවේ 5S විදියට තියනවාද කියලා. හරි. ඇත්තටම 5S concept එක කියන්නේ self discipline practice එකක්. මේක library එකට පමණක් නෙවෙයි තමන්ගේ නිවසට තමන්ගේ handbag එකට තමන්ගේ wallet එකට මේ හැම තැනටම යොදා ගන්න පුළුවන්. මගේ නම් suggestion එක 5S concept එක තමන්ගේ wallet එකෙන් start කරන්න. මේක මේ විදියට use කරනකොට හැමෝටම තමන් ඇතුළු තමා වටේ ඉන්න හැමෝම ඩෙවලොප් කරගන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම බලමු 5S කියන concept එක මොකක්ද කියලා. 5S කියන්නේ simple definition එකක් කියනවා නම් ඒක Japanese concept එකක්. Systematic 5 step එක method එකක් තමයි organize කරන්න workplace එක, home එක, any other place. worship කරන place එකක් වුණත් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට class කරන තැනක් වෙන්න පුළුවන්, health care වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් tuition class එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඕනම තැනකට මේ simple method එක use කරන්න පුළුවන්. මේ method එක use කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ වැඩ ඉතා efficiently and effective විදියට කරගන්න. Okay. The main 5 steps තමයි 5S method එක. Seiri, Seitan, Seiso, Seiketsu and Shitsuke. හරි. මම එකට පොඩි වීඩියෝ එකක් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. Doctor, can you see my screen? Ms. Rooney, we can see your screen, but have you already started the video? No, still no. Okay, right. But your video has closed.
Sorry? Your It video is has closed. not in the this presentation mode, no? Right. 1 second. Yeah. Can you see it now? Sure. We can see right now. Okay. Can you maximize? Yeah. In upper right corner, yes. No. It is. Please maximize. Okay. Right now, okay. Is there sound in this video? Yeah, it's sound in this. We have sound, but it doesn't matter. It's just Okay. a background sound. Okay.
Okay. Now, okay. Now, the basic concept of 5S is Seiri, Seitan, Seiso, Seiketsu, and Shitsuke. 1 second. And first, you need to remember these 5 steps. Very easy. Every time you can remind these 5 steps and you can practice it. Seiri means you have to sort your things. What it means, you have to remove all unwanted things. අතරම මෙතන unwanted things remove කරන්න කියවම අපේ ගොඩ දෙනෙකින් ශ්‍රී ලංකා they don't like to remove unwanted things. මට මේක ඉස්සරහට අවශ්‍ය වෙයි කියලා හැමෝම ඒ දේවල් එකතු කරගෙන ගොඩ ගසා ගන්න තමයි කැමති. ඒ වුණාට ඔයාලට පුළුවන් තමන් use කරන දේවල් within last year වගේ පාවිච්චි වෙලා නැත්නම් ඒ දේවල් ඔයාලට පුළුවන් remove කරන්න. Second step is Satan. Satan means set in order. First, you have to remove unwanted things, then you can set in order the available things as you wish. Third step is say so. Say so කියලා කියන්නේ තමන්ගේ place එක හොඳට shine වෙන්න. ඒ කියන්නේ හොඳට දූවිලි පිය දාලා sanitize කරලා දැන් මේ දවස්වල අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ place එක sanitize කරගත යුතුයි. sanitize කරලා පිළිවෙලට තබා ගන්න පුළුවන් third step එක practice කරනවා. Seiketsu කියලා කියන්නේ standardization. මුලින්ම unwanted things අයින් කරලා ඉතිරි ටික පිළිවෙලට set in order ඒ විදිහට තබාගෙන තුන්වෙනි පියවරෙන් clean කියන්නේ දූවිලි පිය දාලා තමන්ට අවශ්‍ය විදිහට sweep කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් තමන්ගේ අවශ්‍ය දේවල් standardize කරගන්න. අන්තිම පියවරෙන් කියන්නේ එහෙම practice කරපු කලින් පියවර 4 දිගටම අපි sustain කරගෙන යා යුතුයි. දැන් මම කතා කරන්න කැමති practical approach to 5S implementation. As I informed you earlier, Seiri කියන්නේ unwanted things අයින් කරලා ඔයාලට පුළුවන් clutter free environment එකක් maintain කරන්න. මේ concept එක ඔයාලට පුළුවන් අත්තටම ඔයාගේ wallet එකේ, handbag එකේ, සමහර විට car එක ඇතුලේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් ගිහින් බලන්න පුළුවන් unwanted කියන්නේ tickets ඊට අමතරව bills, bills මොනවා food city bills ඊට අමතරව shopping bags මොනවා ඒ දේවල් තමන්ගේ කාර් එකේ තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමන්ගේ kitchen එක, room එක, office place එක ඒ හැමතැනම ඔයාලට පුළුවන් මේ basic 5S concept එක practice කරන්න. ඔයා තමන්ගේ self discipline එක maintain කරලා තමන්ගේ නිවස ඇතුළත මේක practice කරොත් ඔයාට වඩාත්ම කාර්යක්ෂමව effectively efficiently ඔයාට වාගේ රැකියා ස්ථානයේත් මේ concept එක implement කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම හැකි වෙනවා. පළවෙනි phase එකේ දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට explain කරන්න යන්නේ කොහොමද library එකක් තුල මේ දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලා. මුලින්ම ඔයාලට Seiri practice කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් big Seiri දිනයක් arrange කරන්න. Big Seiri day. හැම staff member කෙනෙක්ම දැනුවත් කරලා අපි මෙන්න මේ දවසට big Seiri day එකක් කරනවා. We can classify and we can identify unwanted things. Dispose කරන්න පුළුවන්. අපි මේ දේවල් තමයි big Seiri day එකේ කරන්න කියලා හැම staff member කෙනෙක්ම දැනුවත් කරලා garbage bags ඒවා ඒ කියන්නේ cleaning equipment අවශ්‍ය tools ඒ දේවල් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කරන විදිය plan කරන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලට පුළුවන් big Seiri දිනයට කලින් අපි දැන් 5S implement කරාට පස්සේ පෙර සහ පසු කියන එක අපි මේ compare කරලා බලන්න ඕනේ. ඒක නිසා කලින් අපිට පුළුවන් තමන්ගේ library එක දැන් තියෙන්නේ කොහොමද කියලා photos ගන්න. සමහර විට
ඉතා විශාල ලයිබ්‍රරි එක නම් ඔයාලට අමතර රිසෝසස් මෑන් පවර් ඕන වෙන්න පුළුවන් බිග් සේල් එකක් කරන්න. ඒක තමන්ගේ මැනේජ්මන්ට් එකත් එක්ක කතා කරලා ඔයාලට පුළුවන් arrange කරන්න. ඊට අමතරව habitual phase එකේදී rules of regular identification and disposal. කියන්නේ දැන් අපි ඇත්තටම මේක ඉනිෂියලි පටන් ගත්තී බිග් සේල් ඩේ එකක් විදියට කරාට අපිට පුළුවන් එක කන්ටිනියස්ලි මාස දෙකකට පාරක් වගේ habitual activity එකක් විදියට කරන්න. එතකොට අපිට ගොඩාක් ලොකුවට unwanted items එකතු වෙන්නේ නැහැ. ඒක habitual phase එකේදී identify කරනකොට. ඊට අමතරව preventive phase එකේදී අපිට පුළුවන් techniques හදාගන්න paperwork අඩු වෙන්න, stocks අඩු වෙන්න. ඒ දේවල් අඩු වෙන්න අපිට පුළුවන් techniques හදාගන්න. සමහර විට දැන් අපි අපේ office එකේ නම් අපි ඉස්සර ගොඩක්ම paperwork කරගුවා දැන් ගොඩක්ම අපි scan කරලා තමයි save කරන්නේ. ඊට අමතරව all approvals we are taking through the emails. ඒ වගේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ techniques හදාගන්න. එතකොට මේ සේල් ඩේ එකේදී අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ red tag එක පාවිච්චි කරන්න. දැන් ගෙදර නම් අපිට පුළුවන් අපිට decide කරලා අපේ අනවශ්‍ය දේවල් අයින් කරන්න. ඒ වුණාට අපිට තමන්ගේ library එකේ තමන්ගේ office එකේ ඒ දේවල් එහෙම කරන්න බෑ. අපිට තියෙනවා responsibility එකක් මොන හරි දෙයක් අයින් කරනවා නම්. ඒකට තමයි අපි මේ red tag එක yellow tag එක කියලා පාවිච්චි කරන්නේ. red tag එකේදී දැන් ඔයාලට හිතෙනවා නම් සමහර විට කැඩිච්ච print එකක් වෙන්න පුළුවන්. photocopy machine එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක අයින් කරනවා නම් මේ ටික fill කරලා අනිවාර්යයෙන්ම ඒකට අදාළ authorized person ගේ sign එකක් ගන්න ඕනේ. අපිට සමහර විට අපිට කැඩිලා කියලා හොඳ එකක් වුණත් අයින් කරන්න පුළුවන් 5 years කරනවා කියලා. එහෙම නැතුව අපිට පුළුවන් මේ විදිහට approval එකක් අරගෙන ඒ big sale දවසට ඔයගොල්ලෝ red tag area එකක් display කරන්න. red tag area එකට තමයි එහෙම අයින් කරන දේවල් හැම දෙයක්ම මේ tag එකත් එක්ක ගෙනත් දාන්න ඕනේ. එතකොට මේකට හොඳ suitable person කෙනෙක් appoint කරන්න ඕනේ red tags කොහොමද කරන්න කියලා. ඊට අමතරව දැන් red tag area එකට ගෙනත් දාලා red tag area එකේ තියෙන්න දෙන්න එපා. දැන් මේ 1 month 2 months red tag area එකේ බඩු පොළ ගහලා තියන්න එපා. අවශ්‍ය immediate approvals අරගෙන අයින් කරන්න ඕනේ ඒවා අයින් කරන්නම ඕනේ. නැත්තම් වෙන්නේ red tag area එකේ දැන් අපි සේරි කරන දවසට red tag area එකට අවශ්‍ය නැහැ කියලා ගිහින් දානවා. ඊට පස්සේ තව සතියක් දෙකක් යනකොට මේ red tag area එකේ තියෙන බඩු ටික ආපහු අපේ tables වලට එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ method big sale day එකට red tags මේ විදිහට හදාගෙන proper approval එකක් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට අනවශ්‍ය දේවල් discard කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව yellow tag method මේකත් sale day එකේ use කරන්න ඕනේ. සමහර documents තියෙන්න පුළුවන් අපි 1 year වගේ use කරලා නැහැ. ඒකට සමහරට example එකක් විදිහට මොන හරි symposium එකක් කරපු දැන් last year කරපු symposium එක file එකක්. last year කරපු library මොන හරි committee file එකක්. අපි හිතනවා මේ ෆයිල් එක අපිට යූස් වුනේත් නෑ මේක දැන් මම විසික් කරන්න ඕනේ උනාට දැන් මේකේ මොන හරි තියෙන ડોකියුමන්ට්ස් මට next year ඕන වෙයිද දන්නේ නැහැ කියලා එහෙම හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ yellow tag එක යූස් කරලා tagging date එක විදියට sale day එක කරන date එකත් date of review විදියට සමහර විට 6 months දාන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් 1 year දාන්න පුළුවන් ඒ අදාළ date එක mention කරලා yellow tags ගහන files හරි books හරි මොනවා හරි එක වෙනමම separate box එකක දාලා අදාළ තැන stores වලට දාන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට case studies පෙන්නන්න. ඇත්තටම මේක අපේ office එකම use කරලා in 2012 වල අපි 5 years implement කරන්න කලින් අපේ office එකේ සමහර areas වල files තිබ්බ විදිය. ඇත්තටම සමහර ස්ටාෆ් එකේ අය ෆයිල්ස් බිම තමයි තියන් තිබ්බේ තමන්ගේ කියන්නේ ෂෙයා එක වටේම ෆයිල්ස් තියෙනවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වයා මැනේජ්මන්ට් එක නිල්
computers හැමතැනම මේ වගේ අතරම 5S implement කරපු නැති place එකක මුලින්ම තත්ත්වය මේ විදිහට වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි හොඳට සංවිධානය කරලා big sale day එකක් මේ කරා. එතකොට අපි management එකෙන් approval ගත්තා. ඒ full day entire full day එකක් අපි dedicate කරා. ඊට පස්සේ අපේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති second line එකේ වම් පැත්ත කෙළවරේ තියෙන අපේ library එක. library එකේ ඒ හැම section එකක්ම dedicate වෙලා big sale day එකට දායක වුණා. මේ තමයි during the sale. හැමෝම හැම division එකක්ම very attractively participate වුණා. තමන්ගේ අනවශ්‍ය වයින් කළා ඩස්ට් එක අයින් කළා. ඇත්තට මේක හරි ටීම් වර්ක් එකක්. ඒකයි මම කියන්නේ හැම concept එකක්ම implement කරන්න top management commitment කියන එක that is very vital. Without having top management commitment, without having good leadership, we can't do any implementation within our organization. After that, end of the series, we have selected and rewarded best department. This is previous our library. Then likewise, we have maintained our staff members' motivation through the entire SLLA day. What SLLA කියන first step එකේ ඔයගොල්ලෝ remember කරන්න සමහර points වගේ තමයි මම මෙතන display කරන්නේ. Out and inside area of the premises clutter free වෙන්න ඕනේ. මම කලිනුත් කිව්වා වගේ red tag area එකක් අපි SLLA day එකේ තිබ්බට ඒ red tag area එක immediate with immediate approval අපිට අවශ්‍ය වූ discard කළ යුතුයි. ඊට අමතරව rules and regulations mention කරන්න ඕනේ. Wallpapers තියෙනවා නම් walls free all set posters වලින් all posters අයින් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ cupboard shelves tables නිවැරදිව පිළිවෙලට තියාගන්න ඕනේ. මේ හැම දෙයකටම අවශ්‍ය වෙන මූලික දේ තමයි unwanted items we have to remove. We have to remove all the unwanted items and we have to discard. Now we are moving to the second step. Second step, a place for everything and everything in its place. අතරම මේ concept එක මම කලිනුත් කිව්වා වගේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ නිවසේදීත් පාවිච්චි කරන්න office environment එකත් පාවිච්චි කරන්න. සමහර විට office එකේ file එකක් ගත්තට පස්සේ මතක නැහැ මේ file එක කොතනටද දාන්න ඕන return කරන්න ඕන කියලා. සමහර විට තියෙනවා key තමන්ගේ library එකේ keys තියෙන්න පුළුවන් නේ. keys හරියට keyboard එක ලස්සනට arrange කරලා තිබ්බේ නැත්නම් සමහර විට දැන් හදිසියෙ හරිය අද keys use කරන කෙනා leave apply කරලා තිබ්බොත් active person ට සමහර විට keys හොයාගන්න බෑ කොහෙද මේ keys මේ hang කරලා තියෙන්නේ කියන එක හොයාගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. මේ step එක practice කරන එකෙන් අපි මූලිකව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ very short retrieval time එකක් maintain කරන්න. මොකද නැත්නම් අපේ time එක අපරාධයි. අපි අනවශ්‍ය විදිහට search කරන්න අපි කාලය යොදවනවා. ඒක නිසා a place for everything in its place කියන concept එක තමයි අපි SLLA කියන එකට මතක තියාගන්න ඕනේ. අපිට මේ හැම දෙයක්ම මිනිමයිස් කරන්න පුළුවන් short retrieval time එක maintain කරන්න පුළුවන් අපිට grid system and location identify කරලා තිබ්බොත්. දැන් මම මේ පෙන්නන්නේ emergency evacuation layout. දැන් ඔයාලට පුළුවන් libraries වල හොඳ layout plan එකක් design කරන්න. එතකොට not only for the customers but also for the staff members ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් immediately easily identify කරන්න කොහෙද ඒ books තියෙන්නේ කියලා. මේ layout design එක 100% libraries වල use කරන්න පුළුවන්. මේක very effective because you can identify you can minimize retrieval time of your
processes. Second එක තමයි flow grading strategy. මේක library එකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහර libraries වල carpet කරලා තියෙන්න පුළුවන්. මේක තමන්ගේ organization එකට library එකට අදාළව ඔයාලට use කරගන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයකදීම 5S concept එකක් තමයි XY alignment කියන එක. මේ XY alignment කියන එක consider කරලා තමයි අපිට මේ 5S concept එකේ painting සහ desk එකක් arrange කරන විදිය, එහෙම නැත්නම් computers available තියෙනවා නම් ඒවා computers arrange කරන විදිය හැම දෙයක්ම අපි කරන්න ඕනේ XY alignment එකට. Table mark කරන විදිය, that also need to do according to the XY alignment. And you can have, if you have dustbins, you can mark the position. Third important step එක තමයි you have to implement 3 keys. Can see, can take out, can return. එහෙම නැත්නම් අපිට searching time එක වැඩි වෙනවා. අපිට can see. දැන් අපිට මේව number කරලා තියෙනකොට we can take the file. We can mention the color, we can mention the number, we can mention the topic, then we can easily find out where is the file. If we have this kind of what is called, if we have this kind of what is called visual system, then we can easily return the file also. Therefore, we can minimize the retrieval time. Now, this is about visual control system of your drawers and cleaning equipment. Drawer එකේ මේ විදියට අපිට arrange කරලා තියෙනකොට we can easily find where is the ruler, where is the glue bottle, where is the calculator. Otherwise, if you can open your first drawer and if you need to find out some pen, you need to search more than 5 minutes. I'm sure if you don't have visual control system in your drawers, you have to search something more than 5 minutes. You can't easily find out because there are some unwanted things also inside your drawer, then you can't find the necessary item immediately. And also you can use signboards. I show you the common board. For the libraries, you can show some signboards like CCTV surveillance is working on, or please be silent, and you can use the relevant signboard according to our library system. And also label strategy. Now, this label strategy is very important for you because you can identify your cupboards, keys, switch easily with this labeling strategy. And safety strategy, and also alignment mentality. You can have some rubber stamps. If you are publishing some posters or displaying some notices by using notice board, you can have this alignment strategy, XY alignment strategy. And also you can use rubber stamp with mentioning removal date, name, and the designation. Otherwise, now let's see some e-flyers can be displayed for a seminar by 30th August, but after 30th August, in November also we can see that display. Therefore, you need to maintain rubber stamp with the approval. On the same day, soon after the seminar, you need to remove that poster. Otherwise, the notice boards are full of
unwanted all notices. And also keyboard arrangement strategy. You can have any kind of strategy to arrange keyboard, but according to your requirement, but make sure you have to have good sorting method of keys, because if you are using more than 10-15 keys, you have to have good sorting method. Otherwise, that also can be time taken process. Actually, this is one of a Kaizen suggestion given by our staff member. We need to have our pen holder. This you can see this pen holder prepared by using the inner roll of this toilet paper tissue. Actually, we have more than 22 classrooms, and using this inner tissue roll, that one staff member has prepared this pen holder. Actually, we have rewarded him also. So likewise, you can obtain some suggestions, Kaizen suggestions, creative ideas to improve your 5S system from your staff members. And also here I have mentioned some special evidences of 5S. Moving to the say-so. Say-so means we have to maintain cleaning culture. We need to maintain cleaning culture. Therefore, we have to have a 3B strategy for waste management. Now, for libraries, you can have papers for plastics and papers. Then you can customize this requirement according to your scenario. And also, you can have a schedule to maintain 5S 5 minutes. This is very important. Then every time you can allocate some time. You can allocate some dedicated music or something. Then all of them are ready to clean their places at given time. And also this is staff members' dedication. Actually, without having without having any dedication of staff members, nothing is impossible. We can't do anything. I think nothing is impossible to the winning mind. Therefore, we have to have good rapport and the dedication of staff members to implement this kind of quality initiatives. And also, you can have a cleaning map. It means now, according to your scenario, you can clean all the books racks, and computers, tables, and files, and also if you have fans, you can ask your cleaning staff to clean your fans or whatever the ACs. And this cleaning map also can be customized according to your requirement, and this can be practiced at a frequency. And moving to the next one, this is the fourth one, standardization. This is make it easy and simple to standardize. After doing all the 3 steps I have explained above, you need to come to this step. This is the 4th step. You have to standardize all the books, all the racks, and all the specific requirements related to your library. Then you can display good bad stickers, and you can introduce some colors. Actually, this is, I have mentioned according to the department wise, you can introduce some colors according to the book categories. And also you can introduce whatever the logo system and whatever the filing system according to your requirement. And finally, you can prepare standardized procedure manual on 5S. Then no one, actually this is a manual hard copy printed. You can have a e-manual on 5S. Then all of your staff members and all of your
students, lecturers, they also can access this 5S e-manual, and they can have a good idea on how to maintain 5S and the ISO within your library. And also this is about 5S file numbering system. You have to maintain the file numbering and also need to maintain the file index. As I mentioned, if you can do the marking of switches, then all these can minimize the searching time. And moving to the final step, this is about train and cultivate self-discipline. To maintain this 5S system, I'm suggesting to practice 5S 5 minutes daily, and also according to your customer base, you can organize some 5S competitions for your staff as well as students and lecturers and the public. And also you can have some sessions, means quality sessions on 5S like this. And also you can have some reward and recognition session and staff training programs, publish articles with photographs, and also you can have virtual 5S notice board and display your students, lecturers, public, general public creations. Then you can all the steps you can customize according to your requirements. And actually in our place we have displayed some internally designed 5S posters, and we have a 5S corner, and we are organizing some competitions for our students and staff members within the October month that we are commemorating World Standard Day. Likewise, we can enhance their enthusiasm to do this 5S and ISO activities. And also we have arranged some observation tours, because before I implement, we need to have some ideas how we can benchmark some good practices to our organization from the succeeded organizations. Likewise, even though these organizations are not aligned with our institute, but we have arranged some observation tours and we got a good idea about that. And we went to Department of Motor Traffic and DSI Sportswear. And these are the success criteria for 5S implementation. First thing is you have to maintain your self-discipline, and we need to have continuous training on 5S, and we need to arrange some motivational programs, competition for our customers as well as our staff. And also time to time we need to remind about our self-discipline to maintain sustain 5S. I have a video on that. Dr. Langaratna, can you see my video? Miss Roni, we can see your video, but it is like a window. If you can maximize right. it is one better. second, 1 second, doctor. Maybe right now, okay. Okay, sure. Okay, right, sure.
Okay. Actually, to implement or any quality management system or 5S concept, or to take initiatives of quality or productivity, we have to work as a team. Because without having a team commitment, we can't sustain for any implementation in our organization as well as in our home. Therefore, I would like to suggest, Therefore, we can maintain our customer happy with all the processes and by implementing management systems and 5S concept, and we can work more effectively as well as efficiently, and we can do lot of good initiatives to our organization. Therefore, I would like to inform all of you, it always seems impossible until it's done. Therefore, great things are not done by one person, they are done by a team of people. Finally, thank you very much for inviting me for this session by the Sri Lanka Association of Library, and especially the president and Ms. Shashila Vijayakularatna. She's the one who coordinated me to join for this program, and Ms. Rajini Karnangara and Dr. Ilangaratna. So thank you very much for your opportunity for me to perform as a guest lecture on today. Thank you very much, Ms. Rooney, your kindness and patiently accept our request. This is actually one of the burning issue of the library, how to develop the library and how to make the things in line according to the one kind of system like ISO, other ISO standards. That's why we really wanted to aware our members and our students regarding this wide area. Actually, today you were able to bring us to the new dimension regarding those ISO standards and how to apply for that. And very nicely you described about 5S method, and we also a little bit shy about right now in our homes. These holidays we can think about 5S again, but we are normally doing it as you say, but we are very much like to keep the things for future purposes. This thing happen, and right now we are open the forum for asking the questions relating to your matters, and anybody can want to ask question from resource person. Now you can do it. I have seen a few has raised their hands on chat line. Mr. Gammampila also raised hand, and if you have any questions, please ask. Or if you want to suggest something regarding this subject, also we are welcome your suggestions as well as your ideas and your thoughts. දැනට අපි Dr. Ilangaratna දැනට ගම්මපිල කාලේ කලර් කෝඩ් එක භාවිත කරමින් ස්පයි ක්‍රමය දැනට ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. ඊට අමතරව දැන් අපිට දැනගන්න ඕනේ දැන් මේක දැන් ඇත්තටම මානව සම්පත තමයි මේකට හුරු කරවීමට තමයි ගොඩක් අමාරු. ඒ නිසා ඒ පැත්ත දියුණු කර ගැනීමට අපිට යම් ක්‍රමවේද මොනවද තියෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් දැනගන්න පුළුවන්ද? Ms. Rooney, I think you heard the question very well. Yes, yes. Please. Yes. Actually, Mr. Yasanda, ඇත්තටම ඔබතුමා කිව්වා වගේ initially attitude of the staff member. දැන් අපි හැම staff අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ staff members හැමෝම එන්නේ එකම background එකකින් නෙවෙයිනේ. එක family disciplines වලින් තමයි අපි හැම staff member කෙනෙක්ම
ආයතනයට පැමිණෙන්නේ. එතකොට අපිට මුලින්ම ඒගොල්ලව ඒ අදාළ මෙන්ටලිටි එක හදන එක ඇත්තටම ඉනිෂියල් ස්ටේජ් එකේ අමාරුයි. ඒ ගැන පොඩ්ඩක්වත් පසුබෑමකට ලක් වෙන්නත් එපා. ඒක එක මොහොතකින් එක මාසකින් දෙකකින් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි අපිට පුළුවන් ඒකලොන්ට හොඳ ට්‍රේනින් සෙෂන්ස් දෙන්න. මේ පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙන ට්‍රේනින් සෙෂන්ස් arrange කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් කම්පිටිෂන්ස්, ඒ කියන්නේ රිවෝඩ් එකක් ලැබෙන විදිහට යාළුවට කම්පිටිෂන් එකක් arrange කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මොනවා හරි questionnaire එකක් arrange කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ staff member actively engage කරගන්න පුළුවන් විදි. දැන් අපේ ආයතනය තුළ අපි ඔක්තෝබර් month එකේ පාවිච්චි කරන අපි මේ organize කරනවා quality week competitions කියලා. එතකොට ඒකේ staff එකට විතරක් නෙවෙයි අපේ students ලට lecturers ලට participate වෙන්න පුළුවන් විදිහට අපි categories කිහිපයකින් competitions තියෙනවා. කියන්නේ poem and free verses, poster, cartoon ඒ වගේ අර ඒගොල්ලන්ට 5S concept එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් theme එකක් දීලා ඒ 5S concept එකට අවශ්‍ය විදිහට competitions organize කරන්න. ඊට අමතරව කවර හරි lecture කෙනෙක් ගෙනල්ලා guest lecture කෙනෙක් ගෙනල්ලා මේ concept එක ගැන වඩා හොඳින් ඔයගොල්ලන්ට තවදුරටත් යාළුවන්ට කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් යාළුවගේ family members ලත් එක්කත් ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි competitions arrange කරන්න පුළුවන්. සමහර විට best 5S kitchen, best 5S room හරි මොනවා හරි ඒ විදිහට ඔයාලට හිතලා ඒගොල්ලන්ගේ මොටිවේෂන් එක වැඩි දියුණු කරගන්න දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මොටිවේෂනල් team building and motivation කියන topic එක යටතේ අලන්ට ට්‍රේනින් එකක් අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් කරාම තමයි අපිට පොඩ්ඩක් මේක සස්ටේන් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Mr. යුෂාන්ත ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නෙට මම උත්තරය දුන්නද? තව දුරටත් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න අවශ්‍යයිද? කොහොම ස්තුතියි මිස් උත්තරය ලැබුණා. හරි. Thank you. Anyone needs to express an idea or ask a question, please? Yeah. I'm Ruan Gamage here. Just want to ask now if the ISO 9001 standard is revised, then should we revise the procedures also in our organization? Yes, actually, previously we had a ISO 9001-2008 standard. Actually, initially we were used that is for the up to 2017 period. That was the standard we have used. After 2017, the certification body requested us to do the transition for the new version. Then if we are now we are using the 9001-2015 new version. Time to time there can be some versions come with the latest changes from ISO. It doesn't matter, we can have the transition with the help of the certification body. Okay, right. Thank you very much. Okay, thank you, Doctor. Hello. Yes, Mr. Sunil. Yes, thank ගොඩක් ස්තුතියි අපේ සමාන් නිලංගරත්න මහත්මයාට සහ පුස්තකාල සංගමේ මේ සංවිධායකයින්ට මේ වගේ වැඩසටහනක් සම්බන්ධ කිරීම සංවිධානය කිරීම පිළිබඳ මිස් රෝනි මම සුනිල් ප්‍රේමරත්න සීනියර් ඇසිස්ටන්ට් ලයිබ්‍රරියන් යුනිවර්සිටි පේරාදෙණිය ඔක්තෝබර් මාසයේ අපි මේ වගේ මේ program එකක් අපි plan කරොත් මේ same program එක අපේ university library staff එකට repeat කරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. අද කරපු program එක වගේ එකක්. පුළුවන්. හරි මට එහෙමනම් I will contact you
with discussion after with the librarian. Right. Okay, I will contact you. If you all have any questions regarding 5S and ISO implementation, you can send me an email. My email address is rds512@gmail.com. Okay, I'll contact with you. Yeah. Okay, thank you. Okay. Today's lesson is very informative, and we all of us deeply thought about that program, not only the office but home also. Thank you very much. Yes. Thank you Dr. very much. Saman, thank you. Thank you very much, Mr. Sunil Pemaratna, asking and give it the good feedback for us, and invite to our resource person to another session as well. She will always help us. And if you want any kind of assistance from her when you get certification of ISO from the from her department, she will definitely help you. And if you have not any questions, I think right now the time already going to be past, and we can wind up the session. Any one more question, please? I think all the things have already taught, and maybe no any questions. Therefore, I cordially invite Mrs. Priyani Balasuriya, the librarian of SLLA, to deliver the vote of thanks today. Ms. Priyani Balasuriya, it's up to you. Yes. Dr. Saman මාව ඇහෙනවද? Okay, Priyani, අපිට ඇහෙනවා යාව. Yes, please start. On behalf of the convener of the Special Library Group of Sri Lanka Library Association, I would like to thank the President, Dr. Ruwan Gamageyan, the present Council and Executive Committee of SLLA to accepting our proposal about this webinar and grant permission us to organize it, as well as encourage us to do it in the excellent way. Ms. Ruwani Sriviratna, Quality Assurance Manager of Chartered Institute of Personnel Management, today our listening resource person who done today's session very well and share her intellect and explicit knowledge with us without any hesitation. All the participants who joined with us. The General Secretary, Dr. A.R.N. Harshani, and the SLS office staff who support us for easy to conduct this seminar as online mode. Information and Public Relations Officer of SLA, Dr. S.K. Ilangaratne, Group Member of the Special Library Group, Social Media Page Administrator, SLA Web Editor, Mr. M.N. Ravi Kumar, about giving the publicity for this event. My special thanks for our group member, Sashila Vijay Puraratne, for to contact our resource person and any other support to this event, and whole other fellows contributes the interviews and individuals who help us to success this event. Thank you. ශ්‍රී ලංකා පුස්තකාල සංගමයේ විශේෂ පුස්තකාල කණ්ඩායමේ කැඳවුම්කරු වෙනුවෙන් අද දින පවත්වන ලැබූ මෙම වැඩසටහන සඳහා දායකත්වය සැපයූ ඔබ සැමට ස්තුතිය පුද කිරීම කණ්ඩායමේ සමාජික ලෙස මගේ වගකීම වේ. මා පළමුවෙන්ම ස්තුතිවන්ත වන ශ්‍රී ලංකා පුස්තකාලයේ සභාපති ආචාර්ය රුවන් ගමගේ මහතා ඇතුළු පාලක කමිටුවට සහ විධායක කමිටුවට අපගේ යෝජනාව පිළිගෙන මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළ උපදෙස් සහ අනුග්‍රහය ලබා දීම සම්බන්ධව. ඒ වගේම අද දින අපගේ සම්පත්දායකත්වයේ ලබා දුන් ශ්‍රී ලංකා වරලත් මානව සම්පත් කළමනාකරන ආයතනයේ තත්ත්ව සහතික කළමනාකාරිණී රුවනි ශ්‍රීරත්න මහත්මියට ඔබගේ වටිනා කාලය හැප කර ඔබගේ දැනුම හා පළපුරුද්ද අප හා බෙදා ගැනීමට සම්බන්ධ වීම සම්බන්ධ ඔබතුමට මාගේ ස්තුති පුද කරනවා. එසේම තම වටිනා කාලය වැය කරමින් Zoom තාක්ෂණය මාධ්‍ය ඔස්සේ පුරා හෝරා කීපයක් වැය කරමින් මෙම වැඩසටහන සඳහා සහභාගී වූ ඔබ සැමට අනේක වාරයක් ස්තුතිවන්ත. මොකද ඔබ වගේ කණ්ඩායමක් නැතිනම් අපේ මේ වැඩසටහනින්
මම හිතන්නේ ප්‍රයෝජනෙ අවම වෙන්න පුළුවන්. එසේම ශ්‍රී ලංකා පුස්තකාල සංගමයේ ලේකම්තුමිය පුස්තකාල සංගමයේ කාර්ය මණ්ඩලයේ මේ වැඩසටහනට අදාළ තාක්ෂණික සහාය සපයා දීම සම්බන්ධව ස්තුතිවන්ත වෙමි. අද දින මෙම වැඩසටහන මෙහෙයවනු ලබන ආචාර්ය සමන් ඉනගරත්න මහතාට එසේම වැඩමුළු සටහන පිළිබඳ ප්‍රචාරණ කටයුතු කළ අපේ කළමනාකාර පිටු සංස්කාරක සහ තාක්ෂණික කළමනාකරු රවි කුමාර මහතාට ඒ වගේම විශේෂ පුස්තකාල කණ්ඩායමේ සමාජිකයන් සැමට කම්පියුටර් සමාජික සශීලා විජේතුරක මහත්මියට සම්පත්දායක සම්බන්ධ කර දීම සම්බන්ධ විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අවසාන වශයෙන් මේ වැඩසටහන වඩා සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා විවිධාකාරයෙන් සහාය ලබා දුන් සියලුම දෙනාට අප කණ්ඩායමේ ස්තුතිය පුද කරමි. ස්තුති නැවත මේ වගේ වැඩසටහනකින් අපි හමු වෙමු. Thank you so much, Ms. Priyani Balasuriya, giving the vote of thanks. Finally, we have end of the session. Actually, today morning we had very huge knowledge about this subject. Again, we would thank to our resource person, Mrs. Senigaratna, and in future we would like to share your knowledge again with like this kind of webinar. And until that, everybody stay safe and doing their works from home and try to eliminate this pandemic very soon and meet PS in physical mode in future. Thank you so much. Thank you very much, all of you. Thank you. Thank you.